Welcome everyone. Okay, welcome everyone. Last lecture we start our theory of machine, unit number 3, cam and flower. What is the cam? Last lecture we discussed the what is the cam and flower. There are different types of cams and also different types of followers. Okay. Now today we only take the what is the advantage of cam and what is the flower. Last lecture we discussed the what is the cam is connected either line of at a point contact. It called as a higher plane. Now last lecture also we taken some example related cams, uh, two such higher pairs mechanisms will be included and camera system. Okay, this lecture we only taken a advantage, application and disadvantage of cam, and now also taken a revision from last lecture. Now higher pair mechanism is known as a cam and flower. Now this is the diagram of cam. The diagram shows the different types of function of cam and followers, like guide, springs, wedge shape cams and flowers. Okay, this is the diagram of cam and followers. Now the different types of cam. Last lecture we discussed the what is the cam and what is the different types of cam procedure, also different types of followers, and what is the connection between the cam and followers. The now first is the disc cam and cylindrical cam, translating cam, radical and wedges cam. Now next is the this is the figure of different types of cam. Now first figure is a knife edge flowers. Now see in figure there are four types of followers. Now their guides, springs, they are same, but only change here followers only change. Now here knife, this is the roller type, this is the plate, and this is the spherical forward. Okay, this is the different types of cams and followers. Now this is the description related. What is the plate cam? Cylindrical cam. Plate cam is the center of rotation of cam. This can be very popular to the simple design and compact. Now cylindrical, the cylinder rotates about it is the axis of circumference counter cut on the cylindrical. Now this is your cylindrical as compared to roller. This is the knife. This is flat. This is the semicircle. Now translating cam, radical cam, wedges cam, and then another point is the what is the followers. Okay, this is the this is the different types of followers. Okay, different type four types of follower, and this is the cam. What is the followers? The follower is a translating or oscillating mechanical members that follow the motion of cam or can be spring loaded. It is has been a uniform velocity to have to uniform acceleration motion. This is a follower. Followers means see in figure. Now last lecture we already taken example related like lathe machine, any process to how to work condition depend the, all the work condition to need the our cam on flower mechanism. Okay, ज्या वर्क कंडिशन असतील वर्क त्याच्यानुसार आपण cam and flower mechanism use करतो. Now this is the different types of followers: oscillating, translating, knife edge, roller, flat face and spherical face. This is the 6 different types of followers. Now this is the one diagram shows the different types of followers. See in first diagram, this is the knife edge, this is follower also change, this is cam also change. Now in second figure, now roller follower is also rolling motion like your translating or rotating followers. Now third is the your flat forward. Third is the difference. See in figure the your followers and your cam, this is the different. Okay, as compared to first diagram. हम्म, as compared to this diagram. See इथे जर तुम्ही बघितलं हा कॅम चेंज आहे आणि हा कॅम पण चेंज आहे, हा फॉलोअर चेंज आहे, इथे पण फॉलोअर चेंज आहे. नाउ इन fourth diagram, D diagram, oscillating flat follower. See, this is follower also change and this is cam also change. Cam is a circular. Okay, and this is a flat of follower. This is the flat follower and this is the circular follower. This is the four different types of
cam and followers. Okay, they are a description like a linear follower means they translating follower to the premises passing throughout the cam center, and translating from the follower does not pass throughout the cam center. Okay, now also oscillating followers. Last lecture already we discussed the what is the oscillating naive page. Now roller follower, the flat face forward. This is the cam terminology and nomenclature. The diagram shows the different types of nomenclature like a pressure angle, cam profile, base circle, pitch curve, prime circle, and forward travels. Now, what is the trace point? Trace point is the point of follower. The describe the follower movement is the center of roller. So the trace point is the roller center, which means the movement of follower. See, see in figure, which is the trace point. The trace point is the follower which describe the trace point use the point of follower face with contact with the cam surface. This is your trace point. Okay, contact between cam and follower. This is your trace point. Now base circle. The base circle is smallest circle that can be drawn with the cam central. As the central touching the cam profile, the circle will become base circle. See, this is base circle. Now you are the cam internal circle is called as your base circle. म्हणजे simple जे circle दिलेले आहे तुमच्या cam, this is your cam, but cam internal part is a variable. Okay, they are a variable circle. तुम्ही जरी बघितलं हा पार्ट इथे व्हॅरी होतो, इथे शेप चेंज होतो, इथे लार्ज परत इथे परत चेंज होतो. दिस इज अ व्हेरिएबल एक्सटर्नल सर्कल ऑफ कॅम अँड दिस इज अ इंटरनल नॉट. This is a variable, this is a not variable, this is a constant circle of cam. This is a base circle. Now also given prime circle, this is a prime circle. Prime circle also not variable, this is a constant circle. Okay, now forward travel, see that this is the forward travel in a this position, and the create the one angle is a pressure angle. Now pitch curve is related to your व्हॅरिएबल एक्सटर्नल कर्व. म्हणजे तुमचा जर प्राइम सर्कल कशाला येईल, हा तुमचा जो इंटरनल बेस सर्कल आहे त्याच्या रिलेटेड प्राइम सर्कल येईल सर्क्युलर. ओके, बट पिच कर्व हा तुमचा जो एक्सटर्नल पार्ट आहे कॅमचा त्याच्या रिलेटेड सेम ॲज कम्पेअर टू दिस इज युअर पिच कर्व. सी दिस इज इंडिकेटेड डॉटेड लाईन ऑफ पिच कर्व. ओके, सेम ॲज कम्पेअर टू युअर cam external variation part. Okay, these are different types. And also given a pressure angle between your cam and follower trace point, creating a one path like your pressure angle. See, this is path. Now this is the center of cam. Okay, 45 degree, and now cut from one point from एक्सटर्नल पार्ट ऑफ कॅम. तुम्ही एक्सटर्नल जो पिच सर्कल आहे तो पार्ट कुठे कट होतो, इथून चेंज होतो, इथे तो पार्ट pressure angle create करतो, means alpha. Now this is some given points of the working principle. We only discuss the normal force act in the x direction and normal force act in a y direction, and these two normal forces balance the cocking movement, the movement due to the face. The friction force which will try to oppose the vertical motion will be mu times the normal force, and normal force as n. Normal force is indicated as n. Okay, and number of times number of force time is needed nu, then this will be nu n. During upward motion the followers has to overcome not only these the two friction forces. Okay, they are given a two different types of forces, the normal forces and times of upward motion normal forces. Now but he also has to overcome the spring force. Okay, so तो दोन फोर्सेस दिलेले, जो अपवर्ड फोर्स असेल दॅट इज युअर overcome spring force. Now large Fn is a necessary to overcome the friction force, and the vertical component of the Fn will be overcome. These two friction forces and the spring force varies during the downward movement. The spring force is helping the follower to come down, so contact force will be less. This is a only simple working related the cam profile. Simple दिलेलं आहे, इथे तुमचा जो स्प्रिंग दिलेला आहे इथे सी इयर, इथे फ्लोअरला स्प्रिंग दिलेला आहे. जेव्हा तुमचे इथे टच होईल, मी लास्ट लेक्चर मध्ये सांगितलं हा पार्ट इथे टच होईल, हा इथपर्यंतच सेम असेल कंडिशन, सेम रेशो असेल. ओके, सेम रेशो असेल, पण जेव्हा हा रोलर इथे टच होईल आणि ही जी ग्राफ मुवमेंट आहे, हा कर्व हा चेंज होत चालतो. ओके, हा इन्क्रीज होत चालतो.
हा जो रोलर इथे टच होईल, जेव्हा इथे इन्क्रीज होत चालेल तेव्हा ऑटोमॅटिकली हा पार्ट प्रेस होईल. जेव्हा हा रोलर ह्या पार्ट जवळ येईल, लार्ज पार्ट जवळ येईल, तेव्हा ऑटोमॅटिकली स्प्रिंग काय होणार, तुमची स्प्रिंग काय होणार, टाईट होणार आहे. ओके, म्हणजे त्याच्यामध्ये एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाय होणार आहे. म्हणजे हा डाऊनवर्ड डायरेक्शनला जर गेला तर हा स्प्रिंग स्ट्रेस होणार आहे. पण अपवर्ड डायरेक्शनला इथे परत त्याच्या पोझिशनला परत आला, स्मॉल पोझिशनला, तर स्प्रिंग तुमची परत ॲज इट इज पोझिशनला जाणार आहे. ओके, त्यांनी काय सांगितलंय, जर हा रोलर या डाऊनवर्ड डायरेक्शन इथे आला, टर्न होऊन हा पार्ट इथे आला, तर स्प्रिंग तुमची टाईट होणार आहे. एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाय होते. बट जर इथे राहिला तर स्प्रिंग ही तुमची वाली कोणतेही एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाय होणार. दॅट इज द मेकॅनिझम, दॅट इज द प्रिन्सिपल रिलेटेड द कॅम प्रोफाईल. ओके, सिंपल आहे, सिंपल थिंग्स. जर इथे हा जर एक्सटर्नल पार्ट नसता, फक्त हा सर्कल असता, तर हे ज्या स्प्रिंगची पोझिशन कॉन्स्टंट राहिली असते, कारण हा पूर्ण सर्कल आहे, एक पण शेप चेंज नाही, रोलर हा कॉन्स्टंट फिरला असता. पण जेव्हा हा रोलर कॉन्स्टंट इथे परत स्मॉल आहे, त्यामुळे तुमचे जे रोलरचे आणि कॅम फ्लोअरचे व्हेरिएशन असतील ते चेंज होत जाते. ओके, आणि जे स्प्रिंगचे जे फोर्सेस असतील हे डाऊनवर्ड अँड अपवर्ड डायरेक्शनला तुमचे चेंजेस होत असतील. सेकंड पॉइंट इज से the large efficiency necessary to overcome the frictional force and the vertical component of the FM overcome these the two frictional forces and spring forces, where the downward movement the spring forces helping the follower to come down. Now the vertical component will be Fn cos if the phi is a very during the upward movement should be low, and the during the return movement phi can be large, and phi max is a more critical during upward direction. मी तेच सांगितलं तुम्हाला डायग्राम मध्ये, जेव्हा हा रोलर इथे असेल तेव्हा जो कॉस असेल तुमचा, कॉस फाय असेल, हा कमी असेल, आणि हा रोलर जेव्हा इथे तुमचा इथे हा पार्ट इथे रोलरच्या अटॅच होईल तेव्हा तुमचा कॉस फाय हा लार्ज असेल. that is the upward movement and downward movement pressure angle should be low, and also return movement also can be large, and again the roller on this position also will be change of phi. म्हणजे phi काय होईल, त्या पोझिशनला परत आल्यावर स्मॉल होईल, परत तो लार्ज होईल, परत त्या पोझिशनला आल्यावर परत तो स्मॉल होईल. दॅट इज द कंटिन्युअस प्रोसेस रिलेटेड टू युअर phi, like upward movement and downward movement of pressure angle. While designing cam flower system, transmitting flower does not jam in its premise. It guides the change of the restriction to the movement of the oscillating flower. Okay, this is the simple terminology and this is the simple principle of the cam profile. Now cam and followers advantage. The following advantage of cam and followers bearing are that they always distribute evenly regardless of the configuration of the unit. Second point, a wide range of linear motion is available from cam and flowers. And third point is cam flower can be absorb more shock than normal and can be reduce the distortion. They are a highly verticile. This is the advantage of the cam. Now this is the disadvantage of cam and followers. Backlash between the cam and flower and the cam. This must be stopped to prevent much damage when there is a crashing of the machine. तो आपण मशीन मध्ये यूज करतो, मशीन मध्ये काही पार्ट मध्ये यूज करत असताना जेव्हा मशीन मध्ये काही प्रॉब्लेम क्रिएट होतील त्या टायमिंगला दॅट कॅन बी स्टॉप टू प्रिव्हेंट मच डॅमेज. म्हणजे डायरेक्टली हा मेकॅनिझम स्टॉप होऊन जातो. स्टॉप झाल्यामुळे ते बाकीचे मशीन मध्ये जे क्रॅशिंग प्रॉब्लेम असतील क्रिएट होत नाही. दॅट इज द purpose for the using the cam and flowers. More expensive to manufacture machine and required greater precision. The negative radius of curvature is not possible. Okay, they are given some point expensive manufacturing. तुम्ही बघितलं मॅन्युफॅक्चरिंग एक्सपेन्सिव्ह असते, मशीन एक्सपेन्सिव्ह असतात, बरं आपला प्रिसिजन जास्त असतं. 100% इफिशियन्सी अँड प्रिसिजन हे आपल्याला पाहिजे, कारण की जर प्रत्येक वीकली जर मशीनमध्ये प्रॉब्लेम क्रिएट झाले, ऍक्सिडेंट झाले, तर आपलं जे वर्किंग असेल, जे चेन ऑफ सप्लाय चेन मॅनेजमेंट असेल स्टॉप होईल आणि प्रॉफिट पण. That is the important point related. The more expensive to manufacture and machine required to get a precision. The negative
radius of curvature is not possible. Okay, negative radius means also regarding to your machines damages or crashing of machines. Now, cam and flower applications. Use or application of cam and flower is, they are given three sentence related. The application is feed mechanism in lathe machine. Okay, lathe machine आपण बघितलं लेथ मशीन मध्ये फीड देण्यासाठी आपण मेकॅनिझम यूज करतो. लेथ मशीन जर तुम्ही कधी बघितलं ऑपरेटिंग करताना, त्याच्यामध्ये हे मेकॅनिझम यूज केलं जातं कॅम अँड फ्लोअर. ते यासाठी यूज केलं जातं की मशीनला फीड देण्यासाठी. दॅट इज द यूज ऑफ फीड फॉर अ लेथ मशीन. सो फर्स्ट पॉइंट इज फीड mechanism in lathe machine. Inlet exhaust wall of the IC engine. Last lecture we taken a IC engine example. जे तुमचं पिस्टन सिलेंडर वर्किंग असतं, फ्युअल एअर रेशो असतो, तो मॅच करत असेल, तुम्ही बघितलं असेल, इनलेट ओपन होतो, क्लोज होतो, ओपन होतो, क्लोज होतो. दॅट इज द प्रोसेस. अँड दी प्रोसेस कशामुळे होते? कॅम अँड फ्लॉवर मेकॅनिझम यूज केल्यामुळे ती ओपन आणि क्लोजची प्रोसिजर होते ॲट द गिवन टाइम, 30 सेकंड, 1 minute or 2 minutes, depend on the work condition. Now jigs and fixture, that are the different types of jigs and fixture also use the cam and flower. Okay, this is the main application of cam and flowers, like a feed machine, lathe machine, inlet exhaust wall of IC engine, jigs and fixtures. Now the application, another application, operating the inlet and exhaust wall of external combustion engine using automatic attachment of machineries, paper cutting machines. Okay, where are used the cam and flower? Automatic attachment of machineries, paper cutting machine, used in a spinning and weaving textile machineries, used in a feed mechanism of automatic lathe machine, used in a diesel fuel pumps, used in a printing control mechanism, used in a wall clock, used in a feed mechanism, automatic lathe. Okay, this is the given different types of mechanism. Like first one is operating the inlet and exhaust wall of external combustion engine using automatic attachment of machineries, paper cutting machineries. So using spinning and weaving textile machineries, using a feed mechanism, automatic lathe machine मध्ये आपण feed देण्यासाठी कॅन अँड फ्लॉवरचा मेकॅनिझमचा यूज करतो. नाव डिझेल पंप. डिझेल पंप मध्ये आपण काय करण्यासाठी, जे आपलं डिझेल असेल, तुम्ही बघितलं असेल, डिझेल आपण जेव्हा बाईक स्टार्ट करतो तेव्हा तिथे मेकॅनिझम केलं जातं, तो पंप करतो. तुमचं डिझेल पेट्रोल असेल ते पंप केलं जातं, म्हणजे सायकल त्याचं upward and downward direction pump केलं. That is your diesel fuel pumps. Also using the cam and flower mechanism, use a printing control mechanism, then wall clock and the feed mechanism, automatic lathe machine. Okay, this is the different 8 types of application for using a cam and followers mechanism. Purpose for opening inlet or exhaust wall, म्हणजे open or close position to use the cam on flower. Okay, and they depend on your work condition. Suppose they given a time for 10 minutes for closing and so given a 20 minutes for opening. This is a work condition. Now work condition is depend to which types of cam and flower are you are using in a this condition. Okay, म्हणजे सिंपल आहे. वर्क कंडिशन तुमची कशी आहे, तुम्हाला 10 मिनिट साठी वॉल क्लोज करायचा आणि 20 मिनिट साठी ओपन करायचा असेल तर ती वर्क कंडिशन. मग त्या वर्क कंडिशन साठी तुम्हाला कोणतं मेकॅनिझम पाहिजे? कॅमो फ्लॉवरचे डिफरंट टाइप्स ऑफ ऑस्किलेटिंग आहे, रोटेटिंग आहे, फ्लॅट आहे. मग त्यातून तुम्हाला कोणता यूज करायचा असेल, मग डिपेंड ऑन युअर वर्क कंडिशन और युअर वर्किंग ओपन क्लोज सायकल कंडिशन, म्हणजे किती मिनिट ओपन ठेवायचा, किती मिनिट क्लोज ठेवायचा, आणि तुमची वर्क कंडिशन कशी त्याच्या रिलेटेड तो mechanism आपण use करू. That is the purpose of the cam and flower, and this is the different types of cam and flower, like your inlet exhaust wall in internal engine, lathe machine, paper machine,